Now, I want us to look at addition. How to add decimal fractions. How to add decimal fraction. There is only one thing. Iyodwa into ebalulekile la. Uma si-adda ama-decimal fraction. Please note. Align your commas. Align your commas. Align your commas. Mangabe ngithi qaphela la bese ngithi align your commas ngisho ukuthi bhala lezi number then qondanisa ama comma. Mawuyibhala nje zona wena qondanisa ama comma. Sesiyawaqondanisa ke ama comma. Siyayithatha noma ungathatha yipi ngoba siya-adda. Ngizokuchazela mase sisusa. Noma ungathatha yipi ngoba siya-adda ngizokwenza kokubili ukuze ubone ukuthi kuyafana. Uma ngizothatha u-0.25 bese ngithatha ngiyaqondanisa u-0.317 bese kuthiwa ngi-add lezi number. If I were to add lezi number buka ukuthi kwenzeke kanjani. Ngaphezulu nangezansi ziqondene kwase kuthi le yokugcina ayiqondene nalutho ngaphezulu ngoba ngezansi ziningi ngaphezulu zincane. So what do? In that empty space there you put a note. Then you add. Adding that one, 7 plus naught is 7. 1 plus 5 is 6. 2 plus 3 is 5. Then you bring down your comma and you bring down your 0. 0 plus 0 is just 0. That's your answer. Ngifuna ukubhala ke the other way around ngoba siya-adda akunankinga. Asithathe ke manje u-0.317 suqondanise no-0.25 bese siya-adda. Mas-adda into eyenzakalayo yile ziyaqondana inamba kanje siyayi-adda kodwa leyo yokugcina iqondene nalutho. Therefore njengoba ingaqondene nabani thina bese sifaka u-not la bese siyaqhubeka ke siyabhala isibalo sethu. Mase sibhala isibalo sethu sithini thina sithi not plus 7. 7 plus not is 7. 1 plus 5 is 6. 3 plus 2 is 5. Sehlisa ikhoma lethu no not wethu. Mawubuka le answer le iyafana nale answer le ngoba siya-adda. Ayinawo umehluko. Ayinawo umehluko. Siya-adda ayinawo umehluko. Ngicabanga ukuthi uyabona ukuthi yini ebalulekile uma senza i-addition yama-decimal fraction. Uma senza i-addition yama-decimal fraction sibhala noma ngabe iyiphi ngaphezulu bese sibhala enye ngezansi kwayo. Kodwa ekwenzeni kwethu lokho siyaqondanisa inamba ngokwamakhoma. Sibuka ukuthi ikhoma likuphi bese siqondanisa ama-commas ethu. Uma ubuka siqondanisile u-0.25 sawuqondanisa no-0.31 kwase kusala u7 la u7 ngoba akaqondene nalutho safaka u-not nala u7 akaqondene nalutho safaka u-not. Sase siya-adda mawuhlanganisa ke njengoba wawuhlanganisa kwa first year. Ake sibukeke manje an example la sisusa khona.
how do we do subtraction of decimal? Subtraction of decimal. Sizothatha wona lawo. Uzobona futhi mangabe siwenza ukuthi kwenzakala ini. Ngifuna siqaphele nje kuphela. Yabona ke makuthiwa subtract sekukhona into okufanele uyiqapheleke. Ngoba kuthiwa subtract this number from noma from this number subtract. Ukhuluma ke la okubalulekile ukuthi bathini. Mangabe bethi subtract from 0 to 5. Mangabe bethi subtract, mangabe bethi from 0 to 5. Subtract 0317 from sikhipha lo. From sikhipha lo. Kusho ukuthi lo ungaphezulu. Bese uyawubhala ke ngaphezulu 0.25 minus sesibhala lo nomunye ke siyaqondanisa nakhona 0.317 sesiya subtracta. Uma si subtract ilento ke yenzakalayo. Njengoba u7 engaqondene nalutho la sizowuqondanisa no not. Uyakhumbula ukuthi senze njani ekuqaleni? Sizowuqondanisa no not. Then from 5 sesiyakweleta, we borrow 1 and put 1 there bese kuba u10 bese sithi 10 minus 7 kusale 3. La ngoba sikweletile siborrowishile u1 sawuletha la sekusela u4. 4 minus 1 3. La khona u2 bese sithi u2 minus a3. 2 minus a3 akwenzeki. Inamba enkulu ngisusa encane kuzosala u1 but uphawu lwakhona luzoba u-minus kanje. Uphawu lwakhona luzoba u-minus 0.133. Right. Besitheke eqaleni ukuthiwa use from. Subtract this. Kanti mase kuthiwa subtract this from. Kanti bekuthiwena from this subtract this from. Layisi ngaphezulu. Ake sibukeke mayisi ngaphezulu ukuthi izoba ubani? Izoba u0.317. Si subtract abanike thina, si subtract u0.25. Bese siyasusa. Uma subtract la ngezansi ngoba u7 akaqondene nalutho sifaka unot la. Bese sithi 7 minus not is 7. La siborowisha u1 sufake la sithi 11 minus 5 is 6. Bese kusela u2 la 2 minus 2 is 0. Sehlisa ikoma, sehlisa u0. So mawubuka le answer nale answer awafani. Ukususa inamba encane kwenkulu kanti la ukususa enkulu kwencane. That is why ubona ama answers akho engafani kanje yana. Ukusubtracta sisubtracta njengoba besikade sifunde ukusubtracta ngendlela efanayo. Siyaborowisha, we borrow uma sizosusa enkulu kwencane, we lend, we borrow
from one set of number to another. Siyaborowisha sisuka la siye ngapha kube u10 minus 7 is 3, 4 minus 1 is 3, 2 minus 3 1, but it's a negative sign because incane sisusa enkulu. Sithatha uphawu lwenamba enkulu silibhale phansi bese sithi enkulu ngisusa encane sishone phezulu. So that is what it's happening. Umehluko ulapho ki answer yala in negative ngoba sisuse inamba enkulu kwencane. I-answer yala i-positive ngoba sisuse encane kwenkulu. Cabanga ukuthi niyabona lokho. It is very clear when you are doing addition and subtraction of decimal fractions. Angishoko kokugcina manje. Ngithi uma u-adda ama-decimal fractions akukhathalekile ukuthi yipho ibhala kuqala. Akukhathalekile ukuthi yipho ibhala kuqala. Kodwa okubaluleke kakhulu is to align your commas. Uyawaqondanisa amakhoma akho. Sesiwaqondanisile amakhoma bese kusala isikhala sisigcwalise ngo-not. Sesiwaqondanisile amakhoma kusala isikhala sisigcwalise ngo-not. Ngoba siya-adda, we simply add kuphuma i-answer efanayo. Na kwi-subtraction kanjalo. Umthetho obalulekile yilowo wokuqondanisa amakhoma. Ngalesikhathi uqondanisa amakhoma usulalela ukuthi bathini. Uma bethi from this take away that le iqala le iza kamuva. Uma bethi take away this from that le iqala le iza kamuva. That is why ngikwenzele ngalezi indlela zombili. Ngase ngithi la sisusa inamba enkulu kodwa siyisusa kwencane. We then borrow. Sisuke la no 1 ufake la ku 0 then sisuse. But la mase ku 2 minus 3 inamba enkulu kwencane sithatha uphawu lwenamba enkulu silibhale phansi sithathe enkulu sikhiphe encane kusale lokho yasehlisa unot kanje. Kanti la sikhipha encane kwenkulu kulula as it is. That is why answer yakho uyibona i-positive kanti answer yala uyibona i-negative. That is how we do our addition and subtraction of decimal fractions. Right. Okubalekile when you are multiplying these numbers ilokhu engifuna uqala ukubuke njengamanje. Asibuke ukuthi mangabe ngithi 2 times 3 kuyafana namzukwana ngithi 3 times 2. I-answer yala u6. Okusho ukuthi ngathi lo times lo noma lo times lo kuyafana. So uma kunjalo asenzeni lokho okulandelayo. Bhala lezi number enye ngaphezulu kwenye. 0 2 5 multiplied by 0 3 1 7. Siya multiply ke manje. Fanele uqaphelisise ukuthi kwenzakalani. Uzothi ke omunye yini indaba ngingalifaka ikhoma la. Ngizokuchazela ukuthi yini indaba ngingalifaka ikhoma la. Uzobona mangabe sesikhipha i-answer ukuthi silifaka silibuyisela kanjani ikhoma. Ubhala inamba zingenawo amakhoma. Ubhala inamba zingenawo amakhoma. Nakho ke sesiyibhalile ke inamba zingenawo amakhoma. Sesiya multiply. 7 times 5 35 carry 3. 7 times 2 14 plus 3 17 carry 1. 7 times 0 is 0, then 17. Sesi multiply ngenamba yesibili. Sifaka u-not kweyokuqala bese siyaqhubeka. 5 times 1 5. 2 times 1 2. 1 times a 0 0. Sesi multiply ngeyesithathu le. Sifaka o-not ababili
bese siyaqhubeka. 3 times 5 15. 3 times 2 6 plus 1 17. 7. 3 times a 0 it's 0. Sesimultiplya nge-S4. Mas multiply nge-S4 sifaka unot la, sifaka unot la, sifaka unot la. Bese sithi 5 times a 0 0. 2 times a 0 0 and a 0 times a 0. Bese siya adda. Sesiya-adda ke lezi number. Mase siya-adda u5 ngimhlanganisa no not u5. 7 nguhlanganisa no 5 u12. Carry 1 2 4 9. 7 plus not 7. Not 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 not. Sesibuyisela ikhoma ke manje. Sesiphindele emuva einambeni zethu ebesiyinikeziwe. Siyobala ama decimal places. Decimal place inamba engemuva kwekhoma. 1 2 3 4 5. Asiphindeke nala. 1 2 3 4 5. Kusho ukuthi ikhoma lethu lingena la after the fifth one. So the answer is 0,07925. Are you checking it? Can you calculate? Okay. Right. Lokhu engikwenzela ungakwenza ngecalculator ngokuthi uthathele uthi times le izokukhiphela le answer calculator yakho. Mina kodwa sengifuna sibuke esinye isibonelo. Isibonelo example number 2. Example number 2. We are multiplying decimal fractions. Decimal, a number with a comma. It's known as a decimal fraction. We are multiplying these numbers. So asithathe enyeke esinye isibonelo. Esinye isibonelo mangabe ngino 0,3 ngu multiplier ngo 0,125. Ngithi ke multiplier lezi number zibhale bakithi zibhale zona phansi noma kanjani. Mawuthanda ungabhala le ubhalele ngaphansi, ubhalele ngaphansi, it does not matter. Bhala lezi number wena. Usuyibhalile lezi number, it's 0,125 multiplied by 0,3. Ngitheke mangabe simultiplya amakhoma ungawasebenzisi. Ngizokukhombisa wona amakhoma ukuthi asebenza kanjani ekugcineni. Okwethu nje ukumultiply nje. Multiply ngayokuqala. 3 times 5 15 carry 1. 3 times 2 6 plus 1 7. 3 times 1 3. 3 times 0 0. Sesimultiply ngeyesibili sifaka u0 ekuqaleni. 0 times 5 0 times 2 0 times 1 0 times 0 0. Bese siya adda. Mase siqedile ukumultiply siya adda. 5 plus 0 5. 7 plus 0 7. 3 plus 0 3. 0 plus 0 0. Busuwehlisa u0. Bese ubuyele emuva ke manje usufuna ukufaka ikhoma. Mawusufuna ukufaka ikhoma ubuyele emuva la uyobala ama decimal place akho. After a comma 1 2 3. After a comma 1. 1 plus 3 4. Suqala lapha 1 2 3 4. Kusho ukuthi after this one you put a comma there.
because you have 4 decimal places. Here you had 5 decimal places. So this is how you do your multiplication of fractions. Right. Manje sengifuka sibuke i-division of decimal fractions. Ukuthi siwadivide kanjani ama-decimal fractions. Siwadivide kanjani. Into ebalulekile mase sidivide ibaluleke njengoba ibibalulekile ngesikhathi senza i-addition ne-subtraction. Kwi-addition ne-subtraction into ibibalulekile bekuqondanisa ama-comma. But kwi-division into ebalulekile yilena ethi first change from this form to proper or improper. Into ebalulekile isho kanjalo it asibashintshe laba qala before siba divide. Asibashintshe kule form abayiyo. I-form abayiyo is a decimal form. Thina sibashintshela ukuthi babe kwi-form esizoyibiza ngokuthi proper noma improper. Sakhumbula ke njalo ukuthi proper yini ne-improper yini, ne-numerator ne-denominator. I-proper inkulu incane, incane inkulu, i-improper inkulu incane. That's an improper. Changing this one, I said to you, u-0.25 mawushintsha uwenza one of this. Ngithe kuwe you first divide, and in place of a comma you put 1, and ama decimal places wonke alandelayo representwa u-0, 0 la 0 la. So le number igcina isiubani isiu 25 over 100. U-25 over 100 uyefana nani nekota. Sikuthola kanjani lokho? O 25 ku 25 there is only 1. O 25 ku 100 bawu 4. So le number le is good as ikota. Senze esibili. Esibili number u-0.3. Ngithe kuwena what do you do? Ngithe you first divide this. In place of a comma you replace a comma by 1. For every decimal place you add a 0. So this number gives you 3 over 10. 3 over 10. Now, sasine inamba ezimbili ke manje. Bani lezi inamba ezimbili esinazo manje? Sino 1 over 4 divided by 3 over 10 divided by le. Sinale divided by le. Khumbula ukuthi sathini emuva sisafunda ngama fraction. Sathi the first fraction, the division changes into a multiplication, the second one upside down. Do you remember that? Yes. So the first fraction is 1 over 4. The division multiply. The second one upside down. So multiplying this will give you, numerators will give you 10 over denominators will give you 12. Further simplifying this, uma kuthiwa isimplify le yanto uqhubeke nayo izokunikeza o2 ku 10 bawu 5, o2 ku 12 bawu 6. So this one is a simplified version of that. You can use a calculator too
because lo uzoba u0.7 something. Asibuye ke siye kuleya. Leyana sithe wenze njani konje? You first change from this form to a proper or improper. This is a proper, this is a proper. So change this form. Changing that form, you divide here and you, in place of a comma and for any decimal, you also divide there in place of a comma and any decimal. Therefore, la payana kusho ukuthi wena unobani uno 2/10 divided by 4/10. Once waba nakho kanje yana, what do you do next? The first fraction 2/10, the division into multiplication, the second one upside down 10/4. So here ngoba uya multiplier, you can cancel this and that, or you multiply 2 times 10, 20/10 times 4, 40, and this one gives you 20 ku 20 1, 20 ku 40 2. So half yonke leyanto half. And once again, allow me ngivumele ngichazele lento khona uzoyizwa kahle. Ngithi kuwena siya divide manje. Si divide ama decimal fraction. Decimal fraction. Decimal, a number with the commas. Si divide kanjani inamba ezinama comma. Into yokuqala okufanele uyazi nokufanele uyenze, siyayishintsha, change from this form, which form? A decimal form. To which form now? To a proper or improper. Proper, it's a fraction with a smaller numerator, bigger denominator. Improper, it's also a fraction with a bigger and a smaller. Changing this number, you divide. In place of a comma, you put a 1 for any decimal. For every decimal that comes is 0, which gives you that. And the finality of this fraction is a quarter. This one, you also divide. In place of a comma, you put a 1. For any decimal, you put a 0. So this one changes into 3/10. So this divided by that, it's like quarter divided by 3/10. In division, uma si divide ama fraction, elokuqala silibhala njengoba linjalo. Bese kuthi division ishintshe ibe multiplication. Elesibili silibhale upside down. Bese siya multiply numerator, multiply denominator, kusinikeza u10/12. Lokhu you can further simplify ngokuthi khona inamba engena la iphinde ingene la kungasali lutho, which is 2. Sigcizelele. Changing a decimal, you divide. In place of a comma, you put a 1. For every number, you put a 0. 1 for every number, you put a 0. So this becomes 2/10, 4/10. You are dividing. The division changes to a multiplication. Once it is the multiplication, the second fraction upside down, it becomes 10/4. You multiply the numerator 20, the denominator 40, and 20 into 21, 20 into 40 2 times. So this is half. The whole of that is half. That's how we do the division of decimal. Summary. Summary yama decimal numbers. Ithi siqale sayichaza i-decimal number, sathi i-decimal number inumber ene comma. Sayichaza ukuthi iyaqhubeka recurra okanye ayiqhubeki terminating. Sakhombisa ngedot phezulu iyaqhubeka, ngezansi yangabi na dot ngoba ayiqhubeki. Sase sithi siyawa-add, sathi ma uwa-add noma uwasusa, okubalulekile is to align amakhoma, aqondanise amakhoma. 0,
0, qondanisa ama-comma zonke ezinye inamba izoyiqondanela zona bese kuthi la inamba ehamba yona yodwa loose ufaka u0 ngaphezulu noma ufaka u0 ngezansi, then you simply add and simply subtract. But kube nomehluko mangabe usususa inamba enkulu kwencane. I did explain that ukuthi you borrow, uthatha u1 ngapha u-add ngapha. Sadlula lapho saya kwi-multiplication. Sathi ma umultiplier khohlwa ama-comma, bhala inamba njengoba zinjalo. Multiplier ngeyokuqala, multiplier ngeyesibili, multiplier ngeyesithathu, busu ya-add konke lokho. Busu buyele emuva uyobala ama-spaces after the comma ukuthi mangakhi, busu uzowabala e-answering bese uyafaka i-comma after that. Saya kwi-division. Sathi kwi-division yama-decimal, into yokuqala kufanele uyenze fanele ushintshe from a decimal form to a proper or improper form. Here is how we change to proper fractions. Once you divide proper fractions, you will see that the second one, the division changes, the first one remains, the division changes into multiplication, the second one upside down, then this is what you get as your answer. That closes the chapter on decimal numbers or decimal fractions.